Mashirika ya kutetea haki za wanawake kaunti ya Marsabit yamejitokeza na kukashifu vikali mauaji ya mama Margaret Aleya Esimonte aliyeuawa mwezi uliopita katika eneo la Kargi kwa kudaiwa kuwa ni mchawi. Msimamizi mkuu wa shirika la Pastoral People Initiative, Margaret Super, amesema jamaa ya marehemu bado inalilia haki, kwani wiki mbili baada ya kifo cha Aleya bado washukiwa hawajakamatwa. Ameambia wanahabari kuwa hadi sasa polisi haijawatia mbaroni washukiwa licha ya wao kufahamika vyema na jamii. Mnataka walie mpaka lini ndio haki ya huyu mama ipatikane? Tafadhali sana, popote ulipo na unajua kwamba ni kazi yako kuja kushika hawa culprit, tafadhali shika. Wacha kazi ianze na watu haki ya huyu mama itendeke. Vilevile Super amekemea maafa yanayolenga kina mama kila mara, akisema jamii aswa za wafugaji na wanawake kwa ujumla hupitia magumu kupata haki. Ametaka serikali kulinda wanawake wanaopitia vitisho na dhuluma, huku akitaka uchunguzi dhidi ya kifo cha Aleya kuharakishwa. Wale wa mama ambapo wamebaki hapa sasa kwa kijiji, pengine kuna wale wameshaitwa majina yao, tafadhali tunaomba msituue, msiue hawa mama. Protect us, protect these women, they are innocent. Hakuna mali wanaweza fanya, hata hawezi kukuchapa. Mbona mnakuja kuwachapa kwa manyumba yao? Tafadhali tusisikie tena kitu kama hii imetendeka, sio kwa hapa peke yake, but for the whole country. Tumechoka kuona kwa TV mkiua wa mama. Tumechoka kuona kila wakati ni mama ndio mchawi. Mbona si wanaume ndio wachawi? Mbona tujaona mwanaume mmoja akiuawa? Tafadhali protect these innocent ones behind me. I don't want them to be killed again. I don't want. Lucia, ambaye anafanya kazi na shirika la kutetea mtoto msichana la Pastoralist Girl Foundation, amesema kuwa wanawake wa jamii za ufugaji hapa Marsabit hawana haki. Sasa anaiomba idara ya usalama kulinda haki za wanawake, kwani wanajihisi hawako salama kufuatia kulengwa na wahalifu. Mimi Kenya ninasema hapa Rendilela hatuna haki, wamama hatuna haki, because kama some witch doctor anaweza tu show up aseme fulani ni mchawi muue na mnaenda kumchapa mpaka anakufa. Sisi tunahofia maisha yetu, hatuko safe hata kidogo, na hatuna haki hata kidogo. Mbeleni nataka kwanza community wangu wajue ya kwamba life has changed, si kama zamani. Wamama, wanawake wako na haki yao na haki lazima ifuatwe. Huyu mtoto amesimama hapa kwa form 2, it is too painful. Anaendewa shule, analetwa nyumbani akiambiwa mamake amepigwa mpaka akakufa. That is something yenye itamtraumatize for the rest of her life unless afanyiwe counseling. Hatutaki kitu kama hiyo tena happen. We need government to come in and assure us that tuko safe kabisa, kwa sababu hatuko safe. Hatujui ni nani mwingine kesho atapigwa, hatujui ni nani mwingine kesho atachomwa. Tuko scared. Aidha, ametaka warani na wazee waliopanga maafa ya marehemu Esimonte wakamatwe na kushtakiwa kwa mauaji. Hawa watu wanajulikana penye wako, si ati wametoka Kenya wameenda kwingine. Watafutwe, wameua mtu, watafute, waingie kwa jela, walipie madhambi zao. Na tutaki kitu kama hii itendeke tena. Huyu mtoto ako na mauchungu nyingi sana. Hata ukijaribu kumwambia aongee, yeye hawezi ongea, ni kulia tu. Kwa sababu from now on hana mtu wa kurudi kukuja kumwona. The husband ako very old. Huyo mama ameuliwa ndo alikuwa anamtekea. Sasa yeye pia hana mtu wa kumtekea. Wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini yakiongozwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu na lile la National Coalition of Human Rights Defenders yameitaka serikali kumaliza uchunguzi haraka dhidi ya mama Esimonte aliyeuliwa kinyama na warani kwa madai ya kuwa mchawi. Kamau Ngugi kutoka shirika hilo la Defenders Coalition amelaumu serikali kwa kujikokota kusaka haki ya marehemu, huku washukiwa wakitembea huru wiki mbili tangu mauaji yafanyike. Amekosoa tabia ya kesi za hali ya juu kama hiyo kumalizika chini ya mti bila haki kutendeka kwa wahusika. My name is Kamau Ngugi. We are here at Manyata in Kargi within the Marsabit County. The sad part is that it has required that human rights organizations have to travel all the way to demand justice. And that is why we've been led by Pastoralist People's Initiative. We are with the Kenya National Commission on Human Rights
and the National Coalition of Human Rights Defenders have come all the way to condemn this incident, to start with the family, but to call on the government to stop normalizing murder of women in Kenya. The fact that it is now 2 weeks when there are very much known young people that were responsible for the murder, the traditionalists here who prophesied or who claimed that the women in this village are witches and therefore need to be killed is still walking scot-free. Shirika hilo la haki za kibinadamu sasa inamtaka inspekta wa polisi nchini Japhet Koome kuhakikisha kuwa idara yake inafanya kazi namna inavyofaa badala ya kungojea tena kina mama kuuliwa. Amesema kina mama Kargi wanaofia maisha yao kwa sasa. For me, I'm speaking right now directly to the Inspector General of Police. This incident or this case demonstrates that Mr. Koome is lacking the integrity to speak to Kenyans that he is a chief police officer without having to act when such an injustice happens to just one woman. I think it is time Mr. Amin steps up and brings his force of the DCI people to come and do the investigation that are necessary and to arrest people who are known in this village. So we condemn this in the strongest terms possible, and we are going to make sure and to fight hard to mobilize all voices of the world that are committed to justice to condemn this incident. And we say that the killing of women that is taking place in Kalgi should never happen again. I am sitting and standing next to women who are scared because they don't know who is next. Kauli yake Kamau imekaririwa na msimamizi mkuu wa KNCHR ukanda huwa mashariki ya juu Kinyanjui Dhuo, ambaye amesema ni makosa kuua mtu kwa namna yoyote, kwani hakuna aliye na haki ya kuchukua maisha ya binadamu mwenzake. Amesema tume yao inaendeleza uchunguzi wao na pindi watakapokusanya ushahidi wote basi watahakikisha kuwa haki inapatikana kwa jamaa ya marehemu. It is wrong in the first place to think that you can take life away. It is even more wrong to think that you can take life away and get away with it. Actually, it is terrible when we normalize taking of life. I don't know what society we want to create when one can kill and assume protection from either a culture or inactivity of some agencies. It is wrong. So in summary, the National Commission is here. I have been sent to do investigations into this matter. And our focus as the National Commission is the right to life, because we are created by the Constitution to ensure that every citizen enjoys their right to life. So I won't be speaking to the case because we are still gathering facts, but I must state that we are very concerned that what we are hearing neighbors on inactivity by agencies who are supposed to have acted for purposes of ensuring that the perpetrators of this heinous crime are brought to justice. I would rather say that when our report is complete, it will be shared and we will be able to say what it is that ought to have been done and what it is that has not been done. But I also want to speak to the family and tell them that the National Commission on Human Rights is there to ensure that the right of everyone in this country is protected. Aidha, amepongeza machifu wa eneo hilo kwa kujaribu kusukumiza washukiwa kukamatwa, ila wamekosa uungwaji mkono wa idara ya polisi ambao ndio wanaofaa kuwakamata washukiwa. Very happy, indeed very proud of those government officers who, despite the challenges that occur with standing for justice, have come out to demand that the perpetrators are known, justice has to be done, but there are limitations in terms of cooperation from particular agencies. I am really proud that we still have government officers at this level who are able to stand out and say this is the truth has to be brought out. Kwa upande wake, chifu mkuu wa lokesheni ya Kargi Mohamud Arbele ameonya wazee waliopanga maafa hayo pia kuwa chuma chao kimotoni na hawatakwepa kuadhibiwa na sheria sawa na warani waliotekeleza mauaji hayo. Mpaka makalprit wenye wamepanga yote majina tuko nao. Sasa tunangoja hao wajipange wakuje tuhakikisha kwamba hao wahalifu tumewatafuta na tumeweka ndani, ndio next time kitu kama hii isitokee tena, sababu hii ni kitu mbaya. Raia kuachiliwa kuchukua sheria mkononi yao
Hii ni hatua ambayo ni mbaya. Sasa tumecondemn hiyo maneno. So tunangojea tujipange, tuwaweke hawa kwa mkono wa serikali ndio waone ya kwamba wale wengine wasirudie kufanya kisanga kama hii. Ameongeza kuwa iwapo wahusika hawataadhibiwa, basi tabia hiyo itajitokeza tena siku za usoni, kwani sio mara ya kwanza watu kuuliwa kiolela na haki kukosa kufanyika. 2 months ago kuna mzee alipigwa Kurkum location, leta hospitali hapa, kalala siku 10 kwa hospitali. Kama hiyo hatua ingechukuliwa, hii angetendeka. Kama ile mbele hatua ingechukuliwa, kuna mmoja alipigwa, mimi kama chief nilikuja kulala juu yake, nilifunja kidole na nilifunja hapa mkono hii. Wewe kulala juu yake. Kama hiyo hatua ingechukuliwa, hii ingetokezea. Kama ya juice ingechukuliwa, hii ingetokezea. Kama hii hatua isichukuliwa, ile ingine tutokosea. Nikiripotia Shajara ya Radio Jangwani, mimi ni Samuel Kosgei.